Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังโม Feels like it's been forever. Hi. Hello. I'm back. Okay, let me check. Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Are we here? Hi there. สวัสดีค่ะ Okay, I'm live, I think. Hi, สวัสดีค่ะ. For every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always, all the time, I always make some mistakes. So English Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help inspire you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. สวัสดีค่ะ It's been so long. By long, I mean 2 weeks. Hello, คุณการฤทัยสวัสดีค่ะ Great to see you again. I remember you. สวัสดีค่ะคุณ Givanan Oven, right? สวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะให้พิคณาให้ Oh ค่ะ thank you very much คุณ Aries Chan from Malaysia right Hi I remember you คุณสิริพักษ์คุณกัปตันสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะ Wow you're lovely คุณบิวสวัสดีค่ะ Hi คุณบิว right ใช่ไหมคะคุณอัมพลสวัสดีค่ะ Great to see you again How was your day How was my day Oh it's been a long day today but very productive yeah long but productive day How about you How was your day How was your day Let me know คุณแนนright แนน thin Am I rightโอ้ไฟจะตกปะเนี่ยทุกคนคะฝนตกหนักมากเลย It's raining cats and dog here so if I ever go out of this live my apologies คุณ Beauty hi คุณ Serene ครูคณะอยากงานเยอะมากมีเวลาเรียนภาษาน้อยไม่เป็นไร It's okay do things or learn at your pace do not get frustrated or beat yourself up for not going as planned. You can always adjust. Things happen, and as long as you enjoy the process, if you do it with fun, it goes a long way. Play the long game. Yeah, it's consistency over perfection. เปิดมาก็คมซะแล้วอ่ะOkay, ladies and gentlemen, great to see you. Welcome back to the work week after a long holiday. I hope you have had a great holiday. So let's talk a little bit first. How was your holiday? What did you do? What did you do during Songkran? What did you do during Songkran holiday? Let me know. I want to know. Apart from I was being a total waste man. I don't have anything fun to share with you, but I want to know, what did you do? สวัสดีค่ะ Great to see you all. FC from Laos. Hello, สบายดี Wow, we have so many friends from Laos. That's amazing. Piwan, I miss you too. Okay, what did you do during Songkran holiday? Oh, คุณอัมพล said you slept a lot. That's nice. That's productive. That's healthy, right? I only eat. It's a good idea. Why not, right? Yeah. As long as it's healthy food. Why not? What did you do during Songkran holiday?
let me think. What did I do? Yeah, I slept as well. I slept a lot as well. I was feeling guilty about not working, but still didn't work. Nothing. You didn't do anything. Okay. Go up country. That's nice. Stay home with families. That's cool. That's what I did too. Stay at home, practice English communication. Sound much more productive than my holiday. Work all the time. It's okay. Just stay at home. Stay home. Okay. I feel like a lot of people stay at home during this holiday, right? Okay. Yeah, but at least you get some rest, right? Okay. Now what we want to talk about today, you probably already saw from this title เนาะก็น่าจะเห็นกันแล้วในชื่อของไลฟ์วันนี้นะคะ So the warm up question for today has to be, let me ask you, are you an optimist or a pessimist? Are you an optimist or a pessimist? ถ้าใครเป็นคิดว่า if you think that you are an optimist, please comment optimist. If you think that you are a pessimist, comment pessimist. Optimist or pessimist แปลว่าอะไร Optimist ก็คือ I think someone who sees the world in a positive light, which is all good. Yeah. มองโลกในแง่ดี Pessimist is a person who tend to see things in a more like negative ways, like things could go wrong, thinking of worst case scenarios or something like that. Are you an optimist or a pessimist? Let me know. Hey, I like this one. I'm realistic. Okay. That's nice. Okay, let me while waiting for your answer. Optimist or pessimist, let me know. But I want to see what you guys did during Songkran. Cooking. Okay, practicing English. Oh, you're moving to Melbourne? All the best. I'm sure you will do just great. I'm sure have fun. Have a lot of fun in learning and preparing. Yeah. Stay at home. Cool air. Oh yeah, air conditioner because it's been like super hot. Sweltering ร้อนแบบแทบจะระเบิดslept a lot, eat, good. Travel to เกาะช้างอ่ะ Is it เกาะช้าง Read กองดองคืออะไรนะคะ Movies and series time. Yay! I start so many movies and series and I've never finished any of them. I didn't finish any of them. I don't know why. I try to improve my English pronunciation. You all are so productive. I feel bad now. Okay. Are you an optimist or pessimist? Okay, we have a lot of difference in answer. Pessimist, totally depends. Great answer. Optimist, optimistic, pessimist, realistic. Depends on the situation, both. Realistic and optimistic at the same time. We are going to talk about that. I feel like, okay, I was gonna say this, but it's so hard for me to identify myself, whether I'm an optimist or pessimist. Sometimes I feel like an optimist, but then there are so many times that I could also be pessimistic as well. Anybody who's like me, I think you already said, yeah. Anybody who's like me, you too, or is it just me? But I feel like a lot of people have this, right? So it depends on the situation, it depends on your values, it depends on a lot of things, right? But there are people who identify themselves as like, I'm definitely 100% optimist, and vice versa, right? So something that really interesting that I came across the other day. So I was reading this book. So this is Good to Great. Yeah. So written by, I
มันไม่โฟกัส oh yeah written by James Collins and thanks to our kind book sponsor Pete Jimmy got me this book so I get to read this and it talks about a very interesting concept which I think it taught me a lot in how I look at things or how I deal with problems and crisis so really good book it's mainly about business and all these things but I have come across a very interesting concept it's called Stockdale paradox have you heard yes or no have you heard it before if yes please comment yes if no you haven't heard it at all please comment no yes or no have you heard of this concept so we are going to talk about this today and sometimes I think you might find for those who feel like oh it depends on the situation สำหรับใครที่ตอบมาเมื่อกี้ว่าแบบก็มันก็แล้วแต่นะบางทีแล้วก็มีคนเขียนมา idealist realistic can you be optimistic and realistic at the same time that is a great observation and we're going to talk about that today yeah okay yes no โอ้ยรู้สึกดีรู้สึกแบบดี okay no yes okay haven't heard of it okay no okay I would still say the majority still say no so to sum up like the main idea of Stockdale paradox is that it's the balance between realism or being realistic and optimism or being optimistic ทำยังไงให้เราก็แง่ดีก็ได้แต่ว่าก็ยัง realistic อยู่ก็มองบนความเป็นจริงอยู่ yeah so the name Stockdale actually is named after James Stockdale who is a former vice presidential candidate and he's like a navy officer I think and also Vietnam prisoner of war ก็คือเป็นคนที่ I think he's in the high ranks in the Navy and also very successful person and also he survived through horrible war and we're gonna read this together so yes we're gonna talk about this concept and I know that the title is a little bit misleading but hear me out let me show you an interesting article from the author of this book you don't have to read the whole book to learn about this so I have found an article and we're going to read it together are you ready if you're ready comment ready if you're ready comment ready ไม่ใช่อะไรคือต้องเรียกน้องความสนใจไปด้วย okay ready comment ready yeah okay so this is from I think a website I wasn't sure is it the link we'll put the link down below for you if you want to read the whole thing yeah so this whole article talks about the Stockdale paradox yeah so let's read it once again okay there we go the Stockdale paradox is a concept along with its companion concept of confront the brutal facts confront คืออะไรคะเผชิญหน้าเนาะ confront is เผชิญ face it yeah face it yeah the brutal facts คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่มันแบบโหดร้าย yeah so this was in the book it was discussed in the book so productive change begins when you confront the brutal facts การเปลี่ยนแปลงที่มันมีผลเนาะมันมีประโยชน์มัน productive เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่โหดร้าย yeah so you must maintain unwavering faith that you can and will prevail in the end regardless of the difficulties and at the same time have the discipline to confront the most brutal facts of your current reality whatever they may be unwavering faith คืออะไรคะ what is unwavering faith unwavering is kind of like ไม่สั่นคลอนเลย it's not shaken it's still stand strong yeah faith คือศรัทธา right so at the end it's kind of like the belief that at the end you will survive you will get through it yeah even though it's difficult right and you also need to have the discipline
เนาะมีวินัยในการที่จะokay, it's not the best thing that happens in your life. It's not sunshines and rainbow. It's hard, it's difficult, but you will get through it. Yeah. So let's read a little bit more to see what it is. Once again, it's not Jim. Okay. Is it Jim? Okay, Jim Stockdale. Or is it Jim? Not James or Jim? I don't know. I don't remember. Okay, but so Admiral คือพลเรือเอก right? I think พลเรือเอก yeah. So this gentleman, he was the highest ranking United States military officers in the Hanoi Hilton prisoner of war camp during the height of the Vietnam War. So he was captured เนาะก็คือถูกจับไปเป็น prisoner of war during the Vietnam War, and 8 years it took him. He was a prisoner for 8 years during that war. So imagine how hard, how difficult it must be for his life. So this gentleman, Stockdale, he lived out the war without any prisoner's rights, no set release date, and no certainty as to whether he would even survive to see his family again. ก็คือเป็นคนที่แบบผ่านสงครามมาแล้วก็อยู่8 ปีอ่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะหลุดไหมจะได้กลับมาเจอครอบครัวไหม He was stuck in this war as a prisoner, right? So the author James Collins, he was reading about the stories of James Stockdale, yeah, and to him, going through the book, going through the story, he found himself getting depressed. คือมันเศร้ามากเลยอ่ะโห8 ปีแล้วก็ไม่รู้จะรอดไหมแล้วก็มันลำบากมันนู่นนี่นั่น Vietnam War was like one of the biggest war, most violent there is, right? So that was really sad. So it feels depressing for me. So how on earth did he deal with it when he was actually there and did not know the end of the story? คือเวลาที่เรารู้ว่ามันจบไปแล้วอ่ะ when you know that, okay, at the end of the day, it's happy ending, and then the guy survived. He went back to the United States. It's okay, right? But when you go through things in life that you don't know when it's going to end, you don't know if it's going to end well, how do you deal with it? ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่รู้เลยมันจะไปยังไงอ่ะมันก็ยังไม่เห็นทางออกเลยไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะตายอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ but how did you get through it with the hope? Is it optimism? มันคือต้องมองโลกในแง่ดีหรือเปล่าไม่เป็นไรเราอยู่ใน war แต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง Is that optimism? Yeah. So he said, Jim Stockdale said that he never lost faith in the end of the story. ไม่เคยเสียศรัทธาเลยว่าแบบสุดท้ายเดี๋ยวเรื่องหลายๆมันจะจบเนี่ย I never doubt not only that I would get out, but also that I would prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life, which in retrospect I would not trade. เนาะก็คือไม่เคยสงสัยเลยว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบผ่านมันไปได้แล้วผ่านมันไปได้แบบดีด้วย yeah. So yeah, so he was shocked, right? And then he asked Stockdale, I asked, who didn't make it out? แล้วใครล่ะคนแบบไหนที่ไม่ได้ผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ yeah. So he said, oh, that's easy, the optimist. คือคนที่มองโลกในแง่ดี huh? Why? It seems like it's the only thing that you need to be during the difficulty, during the hardship, is to be, everybody say, oh, you need to be positive, you need to be optimistic. But they said the person that didn't make it out คือคนที่ไปต่อไม่ได้อะคือคนที่ the optimist คือคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างเดียว yeah? And then he asked back, the optimist, I don't understand. Yeah? ไม่เข้าใจอะทำไมอะ The optimists, oh, they were the one who said we're going to be out by Christmas. โอ้ยเดี๋ยว Christmas ก็แบบเดี๋ยวก็โดนปล่อยตัวไปแล้ว and Christmas would come and Christmas would go, and then they would say we're going to be out by Easter. โอ้ยเดี๋ยวช่วง Easter ก็ผ่านไปได้ and Easter would come and Easter would go, and then Thanksgiving, and then it would be Christmas again, and they die of a broken heart. ก็คือรอไปโอ้ยเดี๋ยวถึงตรงนี้มันก็คงได้ไปแล้วเดี๋ยวถึงตรงนี้มันก็คงได้ไปแล้ว It's hopeful, but you felt like you were faced with disappointment again and again, and then hence the broken heart. Another long pause and more walking, and then he turned to me and said,
This is a very important lesson. You must never confuse faith when you prevail, that you prevail in the end, which you can never afford to lose, with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they may be. Yeah. It's the faith that the faith is not optimism always. It's not just positive thinking. It's a faith that, oh, we'll get through this. Yeah. And then you also need the discipline to confront it. ก็คือต้องมีวินัยในการแบบไม่เป็นไรถ้ามันยังไม่ถึงเป้าหมายมันยังไม่ผ่านไปก็ยังคงไปต่อแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้หรือเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะสำเร็จนั่นเองนะคะ Whoa really 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 deep. Okay, so what's really interesting is that the Stockdale paradox is not just about choosing whether you want to be realistic or you want to be optimistic, because it's a balance. It's in between being realistic and optimistic at the same time. It's not just like, oh, it's gonna go really well, but also be realistic to see, oh, okay, it's challenging, it's hard, it's difficult, you have to go through a lot of things, but at the same time never lose faith that you're gonna survive through it. Yeah, there's an article also from Washington Recreation Association that talks about this. They said that if you were to apply this Stockdale paradox into your daily life, they said that we all want things to work out for ourselves. Work out ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงออกกำลังกายนะคะ to work out, right? To work out for ourselves. คือทุกคนน่ะอยากให้มันเกิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องแย่ๆหรือร้ายๆ right? We want to be successful, we want to be happy and achieve something no matter how trivial, how small, or how personal it may be. Reaching this state of accomplishment isn't going to come just by positive visualization. ไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้เดี๋ยวมันจะดีค่ะทุกอย่างมันจะดี positive visualize everything is going to be great, but you need to confront the realness ความเป็นจริง or the brutalness of the situation, which is the key to success. คือการยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมันก็โหดร้ายอย่างนี้ There's a bit of positive visualization in there. มันก็ยังมีการมองโลกในแง่ดีนะมองว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้น but it needs to be counterbalanced with the thought that you could fail or you will fail มันจะต้องมีแบบอะไรที่มันแบบล้มเหลวบ้างมันจะต้องมีอะไรที่แบบยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอเรื่องที่มันไม่ดีบ้าง right yes you will feel at a lot of things but don't lose faith that your wildest dream just might come true hence the paradox คืออะไรครับ I don't know what's paradox ภาษาไทยภาษาไทยเรียกอะไร what's paradox ไม่ใช่วงดนตรีนะฮะอันนั้นก็ใช่เหมือนกันparadox ย้อนแย้งความขัดแย้งbecause you need to be you're still positive you're still optimistic but at the same time it needs to be balanced with being realistic that is why it's a paradox could you think of any example นึกถึงมี any example that you could think of that is an example of Stockdale paradox anything I read an article and then they said that for example my example would be okay this project I'm working on this project yeah? This project is challenging and very time consuming เมื่อไหร่จะเสร็จมันเยิ้มยากไม่รู้จะทำไงดี but I will work hard on this and I'm sure my hard work will pays off I'm sure it's gonna turn out great because I work really hard on it so it's not like มันไม่ยากหรอกค่ะ it's so easy it's not ignoring the fact that it's challenging right it's not like it's fine I can finish it in 2 days and then freak out after 4 days of not finishing it yet right it's to see it from what it is to see that it's challenging it's time consuming it's difficult it's sad but at the same time knows that you will get through it knows that you will prevail yeah something like that any other example that you could think of
That is true. Yay. Paradox is not, could be, it's similar to chaos, but paradox is two things going against one another, but it's in one. Two things going against in a different direction, but it's one. Does it make sense? Yeah. Ooh, wow. คุณอำพล very deep. It's about expectation. Expectation is desire. สิ่งตัณหาใช่ไหมคะตัณหา is desire? Ooh, wow. Wow. Optimistic is not the same as realistic. I mean, you could be realistic. It's not the same. It's not the same thing. But you could be realistic and optimistic at the same time. That's how I believe. And that's why your answer is, and as to my answer, if someone asks me, are you an optimist or are you a pessimist? I don't know exactly what to say. I don't know. Am I? Yeah, it depends. But I like to be optimistic still. But at the same time, I need to also be realistic. Not just like, it's going to be fine. It's going to be great. And when you're faced with something that you, like Kun Ampon said, when you face with something that you didn't expect and it turned out bad, which things happen in life gets in the way, shit happens. So then you will start to be like, oh no, the world didn't go as I expected. And that's where it's not gonna create any productive change. You're not gonna be prepared for what's to be done. You're not gonna work hard enough because you feel like things will work out for you, right? Okay. Very deep today. Very deep today. Okay. Let's talk. What is the most challenging thing about what you do, about your work? If you're working, if you're studying, please let me know. Let's talk about the most challenging thing about your work or your studies or anything that you want to share. Yeah, the challenges. We always talk about, the nice, the grateful, the cool thing. But let's share maybe your struggle. Discussion time. Your struggle. Oh, it's really hard for me too. For me? What about you? What's the challenging thing for you right now? It could be about your work, could be about your studies, could be about your lifestyle. What's the hardest thing for you? Oh, พี่ฝ้ายใช่ไหมคะพี่ฝ้าย This is so cool. Yes. Example about relationship is not only about happiness. Yeah. If you're an optimist, there's like alone, like positive side alone, you're like, oh my God, I'm gonna find the love of my life and everything is gonna be sunshine and rainbow and bed of roses. No, it's gonna be if you accept that there's gonna be a good side of it, there's gonna be the hard part, the difficult part that you have to work on as well. It's about patience, difficult communication, all these things as well, right? Bad time management. For challenging, right? The challenges. How for your work, right? Oh, me too then. ความฟุ้งซ่านเหรอคะฟุ้งซ่าน what's ฟุ้งซ่านภาษาอังกฤษ what's ฟุ้งซ่าน in English? I want to know. ฟุ้งซ่าน English ภาษาอังกฤษ What is it? Distraction? Is it right? Anybody could translate it better? Model? Unity? Are you divided somehow? Were there conflicts somehow in your work? Staying away from your family. Oh, so you have to live far away? Like in another province? Yes. คนพีท yes. Overthinking. I think overthinking sounds like a good word. But yes. Overthinking sounds like the closest thing.
The challenging thing for me, I think, including everything that you all have already said, I think it would be time management. Yeah, time management, and probably also discipline, I think, for me. Because I'm like my own worst boss. Well, I work for myself, right? And then we and also probably I don't know, like what's that called? Team building to me, building the team, helping people. If I have to only deal with myself, and to me it's more manageable. But when there are more people coming in, I need to be able to like learn how to help them, encourage them, inspire them, incentivize them, all these things. It's a new set of skills that I'm learning and trying to work on really, really hard. Yeah, so that's probably for me. Thinking too much? Yes. ฟุ้งซ่านได้ค่ะ but I feel like overthinking sounds like a good word for it. คุณ Pat, right? คุณ Pat? Wow. Even though I can't see your face clearly, I know you're beautiful. Even though the pictures is small. Okay, first time I was a PM. Okay, project manager, and right? And I got out. Oh, okay, you were assigned to do a very difficult project, and you have a limited time and resources. But I thought all this way of work, I would. Oh, you thought you could do it. If you set your mind to do it, you could do it. Finally, you finally did it. You did it! Yay! You did it! Okay. คุณเฟิร์น communication with my Korean suppliers. Oh, okay. It's the most challenging thing for me as I cannot understand a thing they said. Oh, they speak in English or in Korean? Very interesting. In English or in Korean? Okay, the challenging thing is start playing violin by yourself? Like you taught yourself to play violin? You are incredible. You're incredible. คุณเทพทัศน์ said, you're not worried about yourself when you're working, but you're worrying about your teammates, your team members, right? Oh, me too. Me too. Okay. I'm worried about myself not being able to take care of them or lead them well enough, which I'm so guilty of. That's my worry. Proving myself when I'm going to start a new role. Oh, yes. This is like, oh, such a pain. Yes. Proving yourself when you're going to start a new role, or there's a certain expectation you put in to do. You need to perform a role, and then people are looking at you expecting something from you, right? Yeah, totally. Kun Pete said self-motivation and self-determination. Absolutely. I'm not really good at motivating myself. I'm pretty much relying on the little degree of discipline that I have. But yes, absolutely. Kun Kanruthai said to make decisions. To make decisions ก็คือตัดสินใจ even if you're scared, but you only have to move forward for your family. Oh, all the best. You got this. Oh, to decide on which job to take, is that right? คือตัดสินใจว่าทำงานไหนยังไงใช่ไหมคะคุณอำพล said to have the right point of view and judgment. I'm not sure if is there such thing as a right point of view? I'm not sure at all. But yes, I think it's to, let me think. I think to be able to, for me, the hard thing is probably to have a standpoint and be able to defend that, because I tend to be a people pleaser. So I'll be like, oh, whatever you
think that's okay. I'm not going to argue with you. So to me, confronting with conflict and kind of like defending my own standpoint was the hardest thing ever. I'll be like, I'm really agreeable most of the time. But then there's going to be like my off limit stuff that I have to really learn to defend it and really learn to make a clear standpoint for myself. Does it make sense? Yeah. Okay. All right. How about the second one? Let's talk about the second one. Maybe this one is easier. Can be anything. What is the most enjoyable thing about your work? The most enjoyable thing about your work. Just now we talked about the most challenging thing. How about the most enjoyable thing about your work? สิ่งที่สนุกที่สุดสนุกที่สุดเกี่ยวกับงานของเราก็ได้ It could be your work, it could be your studies, it could be your hobbies, anything. Just let me know. The most enjoyable thing about my work is being able to talk with you like this. People pleaser. Yes. Any enjoyable thing about your work? I'm sure there is. Let me go back to read. Yay. Any enjoyable thing about your work? I think for me, there's so many enjoyable things about what I do. I think it's the opportunity to create. Like I'll be learning about something, like for example, reading the book or watching a video, and then I feel like I can create something right away by sharing with you. I get to create something. I get to do things to really support my creativity, thinking, creativity boosting process. Like I will be thinking of something and nobody's gonna hold me back from doing it except me. And most of the time I hold myself back. So I'll be like, maybe I should do this. And then I have the freedom and the liberty to like, let's just do it. So that I think that's probably the most enjoyable thing for me. And also to be able to interact with you guys like this. We are not together face to face, but I get to talk and discuss and share things with you. I think that's probably the best thing. Kun Fern said freedom. Okay, as I don't have to be at the office, I can work anywhere I wanted. That's cool. That's nice. That's good. Okay. The enjoyable thing, the things that you enjoy is to work with full effort. Wow. 100%. You're all in. Yeah. Ooh. No. You're feeling better now. Unlearn and relearn and keep going to make discipline, to be disciplined. Yes. I know you're one of the most disciplined person. Okay. I recently would like to overcome and improve myself as soon as possible is I would like to be able to do public speech. Oh, public speaking. Oh, in front of in UN at the UN, right? At the UN, in any global event, right? With confidence. It's so hard, but so fun. At the same time. It's hard, but fun at the same time. You got this. You can do this. You got it. The most enjoyable thing is to see people enjoy what I create or deliver. Oh, may I ask what you do? What do you do? I would love to know. Kun Pat said, work with my best colleague and my boss who always support my work. That is like the biggest gift ever. You're really, really lucky. Okay, Kun Dao Sao said the most enjoyable things are problem solving, right? Problem solving and technical. Is it technical or technology? Mathematics. Am I right? Interesting. Kun Siha, to build a new world, the new world for myself. Wow. Civil engineer. Oh, that makes sense. Yes. That's cool. Okay. Practicing golf. Ooh, fancy. Okay.
love my energy when I'm talking yeah I love my energy too this is like the 10% of battery I have left for the day คุณอุซา okay I try to help I try to oh okay you tend to people please sometimes sometimes we can't do everything in time do the best in that job you try to be a people pleaser sometimes that sometimes we can't do everything in time and do the best in that job means is it a good thing to be a people pleaser or is it something that you try not to be because I'm trying not to be a people pleaser I'm really struggling with that but yeah sometimes it's good I think being a people pleaser sometimes it helps me like just kind of blend in and avoid conflict which I so hate but sometimes I feel like it kind of prevents me from speaking my mind and being who I am and defending what I really think in my head yeah okay when I learn คุณการฤทัย said when I learn new set of skills and meet new customers to show my charm yay that's nice that's really really nice okay to be better and enjoy learning yeah you have just completed you are amazing you completed 21-day challenge even though there's struggles in life you did it anyway and I'm really really proud of you okay I think that should be very much it for today before we leave for tonight if you want to learn with us นะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนด้วยกันกับเรานะคะเนี่ยเป็นช่วงดีช่วงสุดคุ้มในการเรียนกับเราเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนกับเราเราก็มีหลากหลายหลักสูตรมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากที่จะ up skill ภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นbeginner level ใครที่อยากตั้งแต่ปูพื้นฐานนะให้สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะเราก็จะมีพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะปูทุกอย่างที่เราต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดแล้วก็สื่อสารได้อย่างมั่นใจพูดเป็นเนาะพูดเป็นในลักษณะที่โอเค if you ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องไม่ได้อยากแบบฝึกแกรมมาให้เป๊ะหรือว่าต้องแบบท่องจำกฎเยอะๆท่องจำคำศัพท์ก็น่าจะเหมาะกับคอร์สเหล่านี้นะคะเพราะว่านะก็จำไม่ได้เหมือนกัน that's not the way I learn นะคะสำหรับคณะสิ่งที่คณะเรียนฝึกภาษาของคณะมาก็เน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเน้นในการสื่อสารให้ได้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็มั่นใจนะสื่อสารกันรู้เรื่องมากกว่าการท่องจำกฎไวยากรณ์หรือว่าท่องจำคำศัพท์เพราะว่าจำไม่ได้นะคะ so we take a different approach in learning นะคะเราใช้วิธีที่แตกต่างกันไปในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นเราก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องของความมั่นใจการสร้างความมั่นใจเนาะการออกเสียงนะคะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเนาะการมีประโยควลีไว้ติดตัวประโยคสำเร็จรูปต่างๆนะคะหรือว่าแหล่งฝึกฟังวิธีการฝึกให้ทำยังไงให้เราปูพื้นฐานให้แน่นแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%นี่สีเหลือง this one conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%ก็จะเน้นในเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติดูแบบพูดแล้วมันดูแบบโต้ตอบได้อย่างลื่นไหลอ่ะมันดูไม่แบบติดขัดเก้กังนะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์อันนี้จะเน้นเรื่องของการออกเสียงให้เป๊ะมากยิ่งขึ้นพูดได้แล้วแบบดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงมาแล้วมันดูธรรมชาติเนาะ it doesn't feel too forced and some of the mistakes that I've made along the way นะคะอะไรที่แบบว่านะผิดพลาดมาแล้วไม่มีคนบอกเลยแล้วก็พูดผิดมาตั้งนานก็จะรวมไว้ให้ในนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นเรื่องของวิธีการฝึกยังไงให้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะทำไงให้มันเข้าสมองมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้สำหรับการทำงานนะคะใช้สำหรับการเขียนอีเมล job interview เนาะสมัครงานหรือว่าbusiness meeting business negotiation giving feedback presentation นะคะจะมีอันนี้ English for career development อันนี้จะเน้นเรื่อง professional use of English for work specifically ก็จะเป็นระดับ intermediate ขึ้นไปและคนที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แล้วแต่ต้องการให้มันโปรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคอร์สที่เน้นเรื่องของ presentation โดยเฉพาะเลย specifically for public speaking and presentation if you need to use English to speak in front of a lot of people this is your go-to course เพราะมันลงลึกในเรื่องของ presentation โดยเฉพาะว่าทำยังไงให้โปรให้ดู
เป็นมืออาชีพแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่พูดได้แต่พูดได้ดีได้อย่างน่าสนใจ speak brilliantly นะคะแล้วก็ teach English to school สำหรับใครที่ต้องการที่จะmaybe side hustle or full-time job in teaching English or teaching online. This is a community for you to really come engage, get some resources, get some how-to, and the supportive community that you can maybe engage yourself in. ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสอนภาษาอังกฤษสอนออนไลน์นะคะ Teach English to School ก็จะเป็นเหมือนกับ community ที่เราช่วยให้สามารถเริ่มการสอนแบบวิดีโอคอลสอนตัวหรือกลุ่มเล็กๆสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารวมเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็ resource ต่างๆไว้ให้ในนี้นะคะและณจุดนี้สำหรับท่านใดที่สมัครเข้ามาณจุดนี้2มือลงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาลืมบอกว่าสำหรับใครที่ตัดสินใจว่าควรจะเรียนอันไหนดีเนี่ยนะคะในเว็บไซต์ของเราสามารถไปที่ www.ฝรั่งอ่านหมอ .com แล้วไปทดลองเรียนก่อนได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบอุ๊ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าชอบไหมเนื้อหาแบบนี้โอเคไหมสามารถไปกดดูแล้วถ้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนให้พรีวิวนะคะ you can watch up to 4 to 5 lessons for free ก็คือมีคอนเทนต์ที่มันให้ดูฟรีเรียนฟรีไปก่อนเลยทดลองเรียนฟรีไปก่อนเลยมั่นใจว่าอันนี้ใช่สำหรับเราค่อยตัดสินใจสมัครก็ได้นะคะI think free content up to like 2 to 3 hours คือเรียนฟรีไปเลย 2-3 ชั่วโมงมีทุกคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นสามารถไปที่เว็บไซต์แล้วก็ทดลองเรียนฟรีก่อนได้เลยจะได้ตัดสินใจได้ว่าอันนี้เหมาะกับเราไหมนะคะอยากให้ลองเรียนจะได้รู้จะได้เลือกได้ถูกที่สุดนะคะและสำหรับเดือนนี้ค่ะโอ้โหฮอตแค่ไหนอากาศจะฮอตแค่ไหนก็ไม่ไฉไลเท่าโปรของเรานะคะโปรในเดือนนี้นะคะเป็นโปรพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็นโปรแบบฉลอง holiday summer season นะคะต้อนรับด้วยโปรสุดฮอตของเราก็จะมีส่วนลดตั้งแต่200 บาท700 บาท 1,200 บาทไปจนถึง 2,000 บาทเลยนะคะสำหรับใครที่สมัครเรียนช่วงนี้พิเศษเท่านั้นแล้วโปรอันเนี้ยสามารถใช้ร่วมกับ new member gift ได้ด้วยคือลดสมมุติว่าลด 2,000 แล้วก็ลดบวกส่วนลดที่เป็นต้อนรับสมาชิกใหม่อีก300 บาทอีกก็คือช่วงนี้ก็คือสุดปังไปเลยใครที่อยากที่จะเรียนช่วงนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะมีส่วนลดพิเศษสำหรับโปรนี้นะคะสมัครคอร์สไหนก็ได้ที่ธนาเล่ามาเมื่อกี้นี้เรามีทั้งหมด7คอร์สเนาะสามารถที่จะใช้ส่วนลดนี้ได้เลยนะคะมันจะลดอัตโนมัติให้เลยสมมุติว่าทุกคนลงเรียนคอร์สนี้มันก็ใช่ไหมใช่มันก็จะลดอัตโนมัติให้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้คูปองสำหรับ new member gift ใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ลงเรียนในช่วงนี้ก็จะได้จัดเวลาว่าโอเคภายในวันที่30 เมษายนนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ส่วนลดกันสำหรับใครที่ตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจที่จะเก่งภาษาในปีนี้อยู่แล้วนะคะ3สเต็ปง่ายๆมากเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ฝรั่งอ่านหมอ .com เดี๋ยวนะเปิดแป๊บนึงนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.ฝรั่งอ่านหมอ .com แล้วก็กดสมัครสมาชิก wait let me show you there we go เข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วก็กดลงทะเบียนถ้ายังเป็นเรายังไม่เคยใช้อันนี้มาก่อนไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อนก็กดลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปเลือกคอร์สนะสมมติคณะเลือกคอร์สอันนี้นะคะ Think in English แล้วก็เนี่ยทุกคนสามารถเข้ามากดดูตัวอย่างเนี่ยมันจะมีตัวอย่างฟรีให้เราสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคอร์สเช่นสมมุติถ้าเป็นคอร์สพูดฝรั่งได้อย่างเจ๋งนี้เนาะมันจะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดด้วยทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารกันด้วยนะคะนี่มีเอกสารอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะ wait beginner level โอเคนะคะ for many of the course most of the course เราสามารถกดดูตัวอย่างอันนี้สีเขียวนะคะกดดูฟรีได้เลยนะคะเพื่อทดลองเรียนนะแล้วก็ถ้าสมัครมาแล้วอย่าลืมกดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่มันเป็นหนังสือให้ฟรีด้วยนะคะโอเค3 steps นะคะสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเลือกคอร์สเสร็จแล้วก็มันหยิบใส่เข้าตะกร้าเหมือนเราจะสมัครเนาะเสร็จแล้วปุ๊บพอชำระเงินมันก็จะลดไปเลยอัตโนมัติทันทีนะคะถึงวันที่30 เมษายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจมาเก็บส่วนลดจะได้คุ้มๆกันนะคะ Alright I think that should be very much it for today I hope you gain something useful out of this live if you like this episode of English Chitchat please leave a like
share this with your friend and your family to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English with me. If you would like to follow us on other social media channels, we have Instagram, Facebook, YouTube, Line, official TikTok. Yeah. Thank you so much for tuning in, guys. Oh, let me read. Thank you so much for tuning in. I had such a great time with you. Please don't forget สำหรับใครนะคะที่อยากสมัครเรียนกับเราถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้ Okay, yeah, thank you so much. I hope you find something useful out of this. And yeah, I hope to give you an energy boost to cheer you up. I know you just came back. It's Monday. You started work all over again after a long vacation. It must be really like overwhelming and tiring. So I want to be here to support you and cheer you up and wish you all the best in everything you do. Hope you find little moments of joy in everyday life. And I will see you again very soon. Have an amazing week. And that's it for today. Good night. Bye bye. สวัสดีค่ะ